हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
గణేష్ మహారాజ్ కీ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఓం శుక్లాం వరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అగజానన పద్మార్గం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే. గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ప్రణో దేవి సరస్వతి వాజేభిర్వాజనీవతి ధీనామవిత్రియవతు శ్రీమహాసరస్వత్యై నమో నమః. హరి ఓం. ఆదినాథసమారంభాం శంకరాచార్యమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. బీజాపూరగదేక్షుకార్ముకరుచా చక్రేబ్జిపాశోత్పల విషాగ్రస్తవిషాణరత్నకలసా భోజ్యత్కరాం భూరుహ. ధ్యాయేత్ వల్లభాయా స పద్మకరయా శిష్టోత్పలాద్ భూషయः విశ్వోత్పత్తి విపత్తి సంస్థితకరో విఘ్నేశ ఇష్టార్థతః. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వసమానయ స్వాహా. లక్ష్మీ గణపతి స్వామినే నమో నమః. దివ్య ధ్యానపూర్వక నమస్కారం సమర్పయామి. ఓం ఆగమార్థం తు దేవానాం గమనార్థం తు రక్షసాం కురుఘంటారవం తత్ర దేవతాహ్వానలాంఛనం. హరి ఓం. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం అపవిత్రః పవిత్రో వాన్ సర్వావస్థాన్ గతోపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతరస్సుజిః. పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః. ఓం హస్తౌ ప్రక్షాళ్య ఆచమ్య కేశవాయ నమః స్వాహ. నారాయణాయ నమః స్వాహ. మాధవాయ నమః స్వాహ. ఓం గోవిందాయ నమః. విష్ణవే నమః. మధుసూదనాయ నమః. త్రివిక్రమాయ నమః. వామనాయ నమః. శ్రీధరాయ నమః. వృషీకేశాయ నమః. పద్మనాభాయ నమః. దామోదరాయ నమః. సంకర్షణాయ నమః. వాసుదేవాయ నమః. ప్రద్యుమ్నాయ నమః. అనిరుద్ధాయ నమః. పురుషోత్తమాయ నమః. అదోక్షజాయ నమః. నారసింహాయ నమః. అచ్యుతాయ నమః. జనార్దనాయ నమః. ఉపేంద్రాయ నమః. హరయే నమః. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. ఓం బుద్ధీపస్వజాతభేదో భగ్నం నిరుతిం మమ పశుగుస్యమయ్యమావహ జీవనం చ తసో దిశ సాక్షాత్తు శ్రీజ్యోతిః సుజ్యోతిః దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మణే నమో నమః. ఓం ప్రజ్వలనాని చ సమర్పయామి. సాధ్యం ఏకార్తి సంయుక్తం వందనాయోజితం ప్రియం గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్యం దివిరాపః. భక్త్యా దీపం ప్రయత్స్యామి దేవాయ పరమాత్మనే. త్రాహిమాన్ నరకాద్ ఘోర దివ్యర్జ్యోతి నమోస్తుతే. ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. ఓం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. దీపదేవతాయై నమో నమః. ఓం దివ్య ధ్యానపూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి. నమస్కారం ఫర్ దీపం. ఓం నమో నమః. ఓం దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మణే నమో నమః. ఓం దివ్య ధ్యానపూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ఓం ఉత్తిష్టంతు భూతపిశాచాః యతే భూమిభారకాః యతేషాం అవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే. ఓం భూః. టేక్ ద ప్రాణాయామం. ఓం భూః. Everybody repeat please. Mama upatta duritakshaya dvara Shri Parameswara muddishya Parameswara प्रीत्यर्थम शुभाभ्याम शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णु आग्नेय प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्रहरार्धे
श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐरावते खण्डे सप्त मैरोः पश्चिमे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री शोभकृत नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतुः चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रतिपतिदौ वासरः सौम्यवासरे शुभनक्षत्रे रेवती नक्षत्रे ब्रह्मयोगे बालवकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायां मम गोत्रस्य ओम अत्राद्य महामंगल्य फलप्रदमाशोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे शुभे पूर्व संकल्पानुसारेण गोत्रोच्चारः ओम गजनोल गोत्रस्य ओम रेड्डी अवटंगधारिणः अमला रेड्डी नाम्नः सुरेश रेड्डी नाम्नः सुषमा रेड्डी नाम्नः अनीशा अविनीश नाम्नः प्रियंका नाम एतेषां सहकुटुम्बानाम् आयु आरोग्यदा प्राप्त्यर्थं काश्यप गोत्रस्य शकुन्तला शर्मा नाम्नः ओम मृगशिरा नक्षत्रे जातायाः तस्य गृहे पुत्रः हविष्कृष्णन् नाम्नः अनुजा नाम लीला लक्ष्मी नाम नवीन नाम्नः चंद्रिका नाम माइकल नाम्नः किरण नाम माया नाम हिमगिरी नाम एतेषां सहकुटुम्बानाम् एवञ्च ओम भारद्वाज गोत्रस्य सत्यप्रकाश नामधेयस्य माटूर सत्यनारायण नाम्नः उत्तरा नक्षत्रे जातस्य शारदा राव नाम्नः आरुद्रा नक्षत्रे जातायाः पूजा नाम ध्रुव नाम्नः अन्या नाम पवन नाम्नः सोनिया नाम लैला नाम एतेषां सहकुटुम्बानाम् आयु आरोग्यता प्राप्त्यर्थं एवञ्च ओम मेरोला गोत्रस्य सूर्यनामधेयस्य कमला नाम मिथुन नाम्नः लुलुवै नाम्नः केसरिया नाम सुरेवरी नाम्नः आयुषी नाम आरती नाम फेंड्रो नाम्नः फर्नांडो नाम्नः किरण नाम अल्हांड्रा नाम एतेषां सहकुटुम्बानाम् एवञ्च एतेषां सहकुटुम्बानाम् आयु आरोग्यता प्राप्त्यर्थं गोत्र सनगोला गोत्रस्य विक्रम नामधेयस्य राधा नाम अर्पित नाम्नः अर्पिता नाम अनूप नाम्नः ममता नाम सरीना नाम रोमिन नाम्नः एतेषां सहकुटुम्बानाम् आयु आरोग्यता प्राप्त्यर्थं वस्तु वाहन सकलष्टैश्वर्यता प्राप्त्यर्थं मीवेल कुलगोत्रस्य वेंकटेश्वर नाम वेंकटरमण नाम्नः स्वाति नक्षत्रे जातस्य तस्य गृहे भार्या चंदना नाम विशाखा नक्षत्रे जातायाः अनीशा नाम कृत्तिका नक्षत्रे जातायाः हंसा नाम रेवती नक्षत्रे जातायाः एतेषां सहकुटुम्बानां स्वामी गोत्रस्य विष्णुगोत्रस्य अनिल कुमार नामधेयस्य नक्षत्र मेरे चपंडी आरुद्रा नक्षत्रे जातस्य
तस्य गृहे भार्या लावण्या नाम अनुराधानक्षत्रे जातायाः अनयोः दम्पत्योः पुत्रः मार्त्वीक नाम्नः मखानक्षत्रे जातस्य अनयोः दम्पत्योः पुत्री श्रीनिधि नाम शतभिषानक्षत्रे जातायाः एतेषां सहकुटुम्बानाम् आयु आरोग्यदा प्राप्त्यर्थम् ॐ आयु आरोग्यदा प्राप्त्यर्थम् ॐ आरुट्लागोत्रस्य बाला विद्या आरुट्लागोत्रस्य ॐ बालानामधेयस्य विद्या नाम प्रियंका नाम विनय नाम्नः विनी नाम आशीष नाम्नः प्रिया नाम आरव नाम्नः नैना नाम लीला नाम एतेषां सहकुटुम्बानाम् आयु आरोग्यदा प्राप्त्यर्थम् आयु आरोग्यदा प्राप्त्यर्थम् एवञ्च जुप्पेला गोत्रस्य कोटावटङ्गधारिणः कोटारङ्गराव नाम्नः चित्रानक्षत्रे जातस्य लक्ष्मी नाम आरुद्रानक्षत्रे जातायाः श्रीहर्ष नाम्नः पुनर्वसु नक्षत्रे जातायाः कृष्णा नाम रोहिणी नक्षत्रे जातस्य हिमगिरि नाम आरुद्रा नक्षत्रे जातायाः एतेषां सहकुटुम्बानाम् आयु आरोग्यदा प्राप्त्यर्थम् आयु आरोग्यदा प्राप्त्यर्थम् एवञ्च ॐ गार्ग्यगोत्रस्य जोशी अवटङ्गधारिणः सुभाषबाई नामधेयस्य तस्य गृहे भार्या अंजलिबेन नाम यजमानः अनयोः दम्पत्योः पुत्रः श्रेयस नाम्नः पुत्रः विधि नाम पुत्रवधूः अनयोः दम्पत्योः पुत्री ॐ सायरा नाम पुत्र्युतः सपरिवार एवं च ॐ मितुल नाम्नः जामातृसहितः शिल्पा नाम पुत्रिः राधिका नाम सिमरन नाम एतेषां सहकुटुम्बानाम् आयु आरोग्यदा प्राप्त्यर्थम् एवञ्च ॐ भारद्वाज गोत्रस्य बालकृष्णन नाम्नः अनुराधा नक्षत्रे जातस्य ॐ शैलजा नाम कृत्तिका नक्षत्रे जातायाः अरुण नाम्नः विशाखा नक्षत्रे जातस्य गायत्री नाम श्रवण नक्षत्रे जातायाः वेंकटेश नाम्नः अश्विनी नक्षत्रे जातस्य श्रेयस नाम्नः ज्येष्ठा नक्षत्रे जातस्य श्रेया नाम कृत्तिका नक्षत्रे जातायाः एतेषां सहकुटुम्बानां काश्यपगोत्रस्य ॐ गान्धी अवडङ्गधारिणः अरविन्द नामधेयस्य जयश्री गान्धी नाम्नः शेफाली नाम सोनाली नाम माइकल नाम्नः एतेषां सहकुटुम्बानाम् एवञ्च काश्यपगोत्रस्य दलालवटङ्गधारिणः हर्षदलाल नामधेयस्य श्रेयसी बेन नाम सर्वरी नाम शिवानी नाम ईशानी नाम जानुषी नाम एतेषां सहकुटुम्बानाम् एवञ्च ॐ जनकनोल्लागोत्रस्य विनोद नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे जातस्य सृष्टि नाम पुष्यमी नक्षत्रे जातायाः एतेषां सहकुटुम्बानाम् आयु आरोग्यदा प्राप्त्यर्थं वस्तुवाहन सकलष्टेश्वर्यता प्राप्त्यर्थं भगवतः श्री सत्यनारायणः स्वामी कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम् अस्मिन् शुभदिने युगादि महापर्वणि अन्तर्गतस्य आदित्यादि नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्यता प्राप्त्यर्थम् भगवतः श्री वेंकटेश्वर स्वामी कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम् ओम नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्यता प्राप्त्यर्थम् आदिदेविका आदिभौतिका చెప్పండి रिपीट आफ्टर मी प्लीज आदिदेविका आदिभौतिका आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमना अर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभ आदि प्राप्ति अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति अर्थम उत्तरोत्तर अभ्युदय अर्थम अस्मिन् नूतन वर्षस्य प्रारंभे नूतनानां समेषां संकल्पानां
सिद्धि अर्थम शुभ संकल्पानाम सिद्धि अर्थम सत्यनारायण कथा वांचन पठन पूजन वयम कूर्मः इति संकल्पः।
ब्रह्मणे स्वाहा परब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलार्धमिति अक्षतानि च समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि ओम हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति मधव्योस्सानेति एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमान आयुष्तेजो दधाति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः ओं दिव्यश्री नीराजनं दर्शयामि सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पम् ओं सुमुखस्येकदन्तस्य कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नराजो गणाधिपः दुमगे दुर्गणाध्यक्ष फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्ड शूर्पकर्ण हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशहितानि नामानि यः परे सुनियादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा संग्रामे सर्वकार्येषु अविघ्नस्तस्य न जायते लक्ष्मी गणपति स्वामिने नमो नमः ओं చెప్పండి వక్రతుండాయ विद्महे एकदंताय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः ओं दिव्यश्री चरणारविन्दयोः सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पान् समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रदक्षन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात्तु कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष गणाधिपा प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि छत्रमाच्छादयामि श्यामरं वीचयामि नृत्यं दर्शयामि गीतान् श्रावयामि आन्धोलिकानारोहयामि अश्वान्नारोहयामि गजान्नारोहयामि समस्तराजोपचार सिक्तोपचार मंत्रोपचार यंत्रोपचार तंत्रोपचार सर्वोपचार सकलोपचार पूजान् समर्पयामि यस्य सुमुख्या च नामोख्या तपः पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे इदमुच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपा यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं ततस्तुते अनया ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजया च अनेन भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु एतत्फलं श्रीमन्महागणपतिदेवता दिव्यचरणारविन्दार्पणमस्तु हरिः ओं तत्सतु यजमानस्याः सम्पूर्ण सर्वकार्येषु दिग्विजयफलावाप्तिरस्तु समस्तकार्येषु निर्विघ्नेन निराटंकेन परिसमाप्तिफलसिद्धिरस्तु सर्वत्र महागणपतिदेवता अनुग्रहता सिद्धिरस्तु तथास्तु तदंगत्वेन आदित्यादि नवग्रह देवता स्वर्ण स्वर्चित मंडपाराधनमहं करिष्ये ओम नमो नमः ओम आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः ओम दिव्याराधनांगत्वेन ध्यानावाहनादि पूजां च करिष्ये रिपीट सूर्य अरिष्टेतु संप्राप्ते सूर्य पूजां च कारयेतु सूर्य ध्यानं प्रवक्ष्यामि मम आत्मा पीडोप शान्तये ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन्नमृतमच्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् सूर्यग्रहं रक्तवर्णं रक्तपुष्पं रक्तमाल्याम्भरधरं पताकादिशोभितं मेरुं प्रदक्षिणकुर्वाणं मण्डपमध्ये सूर्यग्रहाय नमो नमः ओं साङ्गां सायुधां सवाहनं सा शक्ति पत्नी पुत्र परिवार समेतं साक्षात् श्रीमते अधिदेवता प्रच्युतदेवता सहित सूर्यग्रहाय नमो नमः ओं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि रिपीट चंद्र अरिष्टेतु संप्राप्ते चंद्र पूजांच कारयेतु चंद्र ध्यानं प्रवक्ष्यामि मम मनः पीडोप शान्तये ओम आप्यायस्व समेतते विश्वतस्वमवस्नियं भवावाचस्य संगतेः चंद्रग्रहं श्वेतवर्णं श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्याम्भरधरं पताकादिशोभितं मेरुं प्रदक्षिणकुर्वाणं सूर्यग्रहस्याः आग्नेयदिग्भागे चंद्रग्रहाय नमो नमः ओं साङ्गां सायुधां सवाहनं सा शक्ति पत्नी पुत्र परिवार समेतं अधिदेवता प्रच्युतदेवता सहित चंद्रग्रहाय नमो नमः ओं
ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. రిపీట్. కుజ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే కుజ పూజాంచ కారయేతు కుజ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మమ రోగ పీడోప శాంతయే. ఓం అగ్నిర్మోర్ధాదివక్కగుత్పతి పృథివ్యా అయం అపాగుం రేతాగుం సిజన్మతీ అంగార్కశంగార్గ్రహం రక్తవర్ణం రక్తపుష్పం రక్తమాల్యాంబరధరం పతాకాదిశోభితం మేరుం ప్రదక్షిణ గురువాణం సూర్యగ్రహస్యాః దక్షిణదిగ్భాగే అంగారకాయ నమో నమః. ఓం సాంగాం సాయుధం సవాహనం సశక్తి పత్ని పుత్రపరివార సమేతం అతిదేవతా పృచ్ఛదేవతా సహిత అంగారకాయ నమో నమః. ఓం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. రిపీట్. బుధ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే బుధ పూజాంచ కారయేతు బుధ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మమ బుధ పీడోప శాంతయే. ఓం ఉద్భుత్య స్వాగ్నేపతి జాగృషేనామిష్టాపూర్తే సగం శ్రేధామయంచ పునః కున్వగ్గుస్తాపితరం యువానమన్వాతాగుం శీత్వైతంతు మేతం బుధగ్రహ చ బుధగ్రహం పీతవర్ణం పీతపుష్పం పీతమాల్యాంబరధరం పతాకాదిశోభితం మేరుం ప్రదక్షిణ గురువాణం సూర్యగ్రహస్యాః ఈశాన్యదిగ్భాగే బుధగ్రహాయ నమో నమః. ఓం సాంగాం సాయుధం సవాహనం సశక్తి పత్ని పుత్రపరివార సమేతం అధిదేవతా వృక్షదేవతా సహిత బుధగ్రహాయ నమో నమః. ఓం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. రిపీట్. గుర్వ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే గురు పూజాంచ కారయేతు గురు ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మమ ధన పీడోప శాంతయే. ఓం బృహస్పతే అతియధర్యో అర్హ ఆద్యో మధ్యభాతి. ఓం బృహస్పతి అతియధర్యో అర్హాద్యో మధ్యభాతి క్రతుమజ్జనే భోజదీదయచ్చ వహత్ర ప్రతాపస్య సందేంద్రవిణం దేహి చిత్రమ్మ. బృహస్పతి గ్రహ బృహస్పతి గ్రహం కనకవర్ణం కనకపుష్పం కనకమాల్యాంబరధరం పతాకాదిశోభితం మేరుం ప్రదక్షిణ గురువాణం సూర్యగ్రహస్యాః ఉత్తరదిగ్భాగే బృహస్పతిగ్రహదేవతాయై నమో నమః. ఓం సాంగాం సాయుధాం సవాహనం సశక్తి పత్ని పుత్రపరివార సమేతం అధిదేవతా వృక్షదేవతా సహిత బృహస్పతిగ్రహదేవతామవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. రిపీట్. శుక్ర అరిష్టేతు సంప్రాప్తే శుక్ర పూజాంచ కారయేతు శుక్ర ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మమ కళత్ర పీడా ఉపశాంతయే. మమ నిత్య సుఖ సంతోషాది పీడా ఉపశాంతయే. మమ భోగ భాగ్యాది పీడా ఉపశాంతయే. ఓం శుక్రంతే అన్యద్యదదంతే అన్యద్విషరూపే అహనీజపురవాసి విశ్వాహి మాయా అవసి స్వధావో భద్రాతే పూషణ్యహరాతిరస్తు. శుక్రగ్రహం శ్వేతవర్ణం శ్వేతపుష్పం శ్వేతమాల్యాంబరధరం పతాకాదిశోభితం మేరుం ప్రదక్షిణ గురువాణం సూర్యగ్రహస్యాః ప్రాగ్దిగ్భాగే శుక్రగ్రహాయ నమో నమః. ఓం సాంగాం సాయుధం సవాహనం సశక్తి పత్ని పుత్రపరివార సమేతం అధిదేవతా వృక్షదేవతా సహిత శుక్రగ్రహాయ నమో నమః. ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. రిపీట్. శన్య అరిష్టేతు సంప్రాప్తే శని పూజాంచ కారయేతు శని ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మమ ప్రాణ పీడోప శాంతయే. మమ ఏలిన నాటి శని అష్టమ శని అర్ధాష్టమ శని
శని మహర్దశ శని అంతర్దశ సమయే సమస్త పీడా ఉపశాంతయే. ఓం శమగ్నిరగ్నిభిస్కర సన్నస్తవతు సూర్య సంభాతో వత్పరప అపస్థితాః. శనేశ్వర శనేశ్వర గ్రహం నీలవర్ణం నీలపుష్పం నీలమాల్యాంబరధరం పతాకాదిశోభితం మేరుం ప్రదక్షిణ కుర్వాణం సూర్యగ్రహస్యాః పశ్చిమదిగ్భాగే శనైశ్వరాయ నమో నమః. ఓం సాంగాం సాయుధాం సవాహనం సశక్తి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం అధిదేవత వృక్షదేవత సహిత శనైశ్వరాయ నమో నమః. ఓం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. రిపీట్. రాహువా అరిష్టేతు సంప్రాప్తే రాహు పూజాంచ కారయేతు రాహు ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి. మమ జ్ఞాన పీడోప శాంతయే మమ చక్షు పీడోప శాంతయే మమ సమస్త రాక్షస బాధ పీడా ఉపశాంతయే. ఓం కయానశ్చిత్ర ఆభువధూతి సదా వృద్ధస్సకా కయాసాధిష్టయావృతాః. రాహుగ్రహ రాహుగ్రహం నీలవర్ణం నీలపుష్పం నీలమాల్యాంబరధరం పతాకాదిశోభితం మేరుం ప్రదక్షిణ గురువాణం సూర్యగ్రహస్యాః నైరుతిదిగ్భాగే రాహుగ్రహాయ నమో నమః. ఓం సాంగాం సాయుధాం సవాహనం సశక్తి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం అధిదేవత వృక్షదేవత సహిత రాహుగ్రహాయ నమో నమః. ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. రిపీట్. కేత్వా అరిష్టేతు సంప్రాప్తే కేతు పూజాంచ కారయేతు కేతు ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి. మమ మోక్ష పీడోప శాంతయే మమ చిత్ర చాంచల్య పీడా ఉపశాంతయే మమ సమస్త దుష్ట ప్రయోగాది పీడా ఉపశాంతయే. ఓం కేతుం కున్వన్న కేతవే పేసో వర్యో అపేషసే సముషభ్యురజాయతాః. కేతుగ్రచ కేతుగ్రహం చిత్రవర్ణం చిత్రపుష్పం చిత్రమాల్యాంబరధరం పతాకాదిశోభితం మేరుం ప్రదక్షిణ గురువాణం సూర్యగ్రహస్యాః వాయుదిగ్భాగే కేతుగ్రహాయ నమో నమః. ఓం సాంగాం సాయుధాం సవాహనం సశక్తి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం అధిదేవత వృక్షదేవత సహిత కేతుగ్రహాయ నమో నమః. ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. రిపీట్. ఆదిత్యాది నవగ్రహ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే నవగ్రహ పూజాంచ కారయేతు నవగ్రహ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి. మమ నవగ్రహ పీడా ఉపశాంతయే. ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః. యజమానస్యాః ఆదిత్యాది నవగ్రహదేవతాభ్యో నమో నమః. ఓం సంపూర్ణ పీడానాం పరిహారదాసి భవంతో భవంతు సంపూర్ణ సానుకూల్యతా వలసిద్ధిరస్తు ఇది ఆదిమోభావం. శోభకృత నూతన సంవత్సరం పర్యంతం ఆదిత్యాది నవానాం గ్రహాణం అత్యంత ఆనుకూల్యతా వలసిద్ధిరస్తు తథాస్తు. ఓం పూర్వసంకల్పానుసారేణ కోటిపాలగోత్రస్య వినయనామధేయస్య తస్య గృహే భార్య రాజీనామా పేరు అభిషేకనామ్నః శిల్పా శ్రీసానామాయతేషాం సకుటుంబానాం శిల్పానామాయతేషాం సకుటుంబానామాయు ఆరోగ్యదా ప్రాప్త్యర్థం సత్యనారాయణ కథాం కరిష్యే. తదంగత్వేన ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకదేవతాభ్యో నమో నమః. ఓం ఆవాహయిష్యే అవాహయ. ఓం త్రాతారవింద్రపవితారవింద్రగుం హవే హవే సుహవగుం సూరవింద్రం హువేరచక్రం పురుహూతమింద్రగ్ స్వస్తి ను భగవాదాత్వింద్రః. ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకదేవతాభ్యో నమో నమః. ఓం మండపమధ్యే ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం గణేశాది పంచపాలకదేవతాభ్యో నమో నమః. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం భవామహే కవిం కవేన ఉపస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోదిభ్యస్సీదసాదనం. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమో నమః. ఓం సమేత గణేశాది పంచపాలకదేవతాభ్యో నమో నమః. ఓం ఆవాహయిష్యే అవాహయ. ఓం ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే
త్రేధానం నిదదేపదం సమూఢవస్య భాగం సురే సాక్షాత్ శ్రీమతే సత్యనారాయణ స్వామి దేవతా స్వరూపస్యాః మహావిష్ణు దేవతాభ్యో నమో నమః ఓం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం హస్తాభ్యామభయప్రదం మణిగణైర్నానావిధైర్భూషితాం భక్తాభీష్టవరప్రదాం హరిహర బ్రహ్మాదిభిస్సేవితాం పార్శ్వే సాక్షాత్ శ్రీమతే మహాలక్ష్మీస్తు దేవతాభ్యో నమో నమః ఓం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం కద్రుద్రాజ ప్రచేతసే మీరుష్టమాయ తవ్యసే ఓచే వసంతమగం హృదయ రుద్రమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి గోం నమో నమః రుద్రపత్నీం గౌరీదేవతాభ్యో నమో నమః ఓం సాంగాం సాయుధం సవాహనం పతిపుత్ర పరివార సమేతం రుద్రసమేత గౌరీమవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం బ్రహ్మదేవానాం పదవీ కవీనాం ఋషిర్విప్రాణాం శ్వేనో గుద్రాణాం మత్స్యాతిరేభన్ బ్రహ్మలోకదేవతాయే నమో నమః ఓం సాంగాం సాయుధం సవాహనం సాక్షాత్ శ్రీమతే బ్రహ్మలోకదేవత బ్రహ్మాణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి బ్రహ్మపత్రీం ప్రణో దేవీ సరస్వతి వాజయభిర్వాజనీవతి ధీనామవిత్రీవతు శ్రీమహా ఓం ఓం బ్రహ్మపత్నీం శారదాదేవ్యై నమో నమః ఓం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం వృకముద్ధనాముచ్చోర్ముక్షీయమామృతాతు यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु यवोषधीषु यो रुद्रो विश्वाभुवनाभिवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु रुद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वास्तो ओष्पते पितुजानि यस्मान् स्वावेशो अनमिवो भवानः वास्तु पुरुषमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि क्षेत्रपालकाय नमो नमः ओं क्षेत्रस्य पतिनामयुगं हितेन जयामसि क्षेत्रपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं नमो नमः ओं इति कलसेन समस्तदेवताभ्यो नमो नमः ओं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं साक्षात् श्रीमते लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः ओं रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः ओं अलर्मेल मंगा पद्मावती समेत वेंकटेश नायकाय नमो नमः ओं सर्वदेवता स्वरूपस्याः सत्यदेवतायै नमो नमः कलसेन आवाहयिष्ये आवाहय तदंगत्वेन प्राणप्रतिष्ठापन मुहूर्तस्य मुहूर्तो अस्तु ओं असुनेते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणवहिनो देहि भोगं जुक्पस्येमा सूर्यमुच्चरन्त मनमते मणया आन स्वस्ति अमृतमयि प्राण अमृतमाप प्राण यदास्तान वक्पयते स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव अभिमुखो भव शांतो भव शिरासनं कुरु सुवर्ण खचित सिंहासनं समर्पयामि अवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि इति औपचारिक स्नानान् च करिष्ये दिव्य पंचामृताभिषेकमहं करिष्ये पुरुष सूक्त विधानेन दिव्य पंचामृताभिषेकमहं करिष्ये उत्तरेण शुद्धोदक स्नानम् ओम आपोहिष्टामयो भुवः तानभूर्य ददातनः महेरणाय चक्षुषे योवस्यवतमोरसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामवः यस्य क्षयाय जन्मद आपो जनयता चनः शुद्धोदकेन स्नानं समर्पयामि ॐ सहस्रशीरुषः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष ये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यस्य भव्यं उदामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथोऽध्यायागुश्च पूरुषः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिविः त्रिपादोर्ध्वपदेत् पुरुषः पादोश्चेह भवात् पुनः ततो विश्वन्यक्रामतु शासनानसने अभि तस्मात्तु विराड जायत विराजो अधिपूरुषः
सजातो अस्य रिच्यता पश्चात् भूमि मदो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्वता वसन्तो अस्यासीदाद्यं ग्रीष्म इदमस्य रद्दविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिधकृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अभद्रं पुरुषं पसं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ता साध्या दर्शयस्य ये तस्मादिज्ञा सर्वभूतः सम्पृतं पुषदाद्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायुव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मादिज्ञा सर्वभूतः अर्जस्सामाजिजग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यदुस्तस्मादजायन्त तस्मादस्मादजायन्त ये केचोभयादतः गावोः जग्निरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कदिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहु कावूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं सूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रस्याग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्याधासीदन्तरिक्षं शीर्ष्ण्योद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिद्दिशस्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन्यदास्ते धाता पुरस्तार्ज्यमुदाजहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिशस्यदस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अजनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतं पृथिव्यै तसात्य विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते अजनाय प्रजापतिश्चरदिगर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमोर्चाय ब्राह्मये अर्चं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवन् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे रीच्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अस्मिनो व्यात्तम् इष्टं मनिषाण अमं मनिषाण सर्वं मनिषाण तत्संयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायण स्वामिने नमो नमः ॐ पञ्चामृतः पुरःसरम् अभिषेकान्ते धूपदीपं नैवेद्यं करिष्ये नैवेद्यं शुद्धजलेन सम्प्रोक्ष्य तेन वाममृतीकृत्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ॐ ह्रीं प्राणाय स्वाहा ह्रीमपानाय स्वाहा ह्रीं व्यानाय स्वाहा ह्रीमुदानाय स्वाहा ह्रीं धमानाय स्वाहा ह्रीं परब्रह्मणे परमात्मने नमो नमः उत्तराभूषणमस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं मुखाम्बुजाचमन्नं करोद्वर्तनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि मुखवासार्थे पुगिफलताम्बूलं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे
नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि अतः परं षष्ठं फलस्नानं हरिः ओम् जाः फलिनीर्जा फला पुक्पाजाश्च पुक्पिणिः बृहस्पति प्रसुस्तास्तानो मुञ्चन्द्वग्मुहसः परिवाजपतिः कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत् ॐ भूर्भुवस्वः भगवते श्री ॐ सत्यनारायणस्वामिने नमो नमः फलनैवेद्यं निवेदयामि फलान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धाचमन्यजलं समर्पयामि फलान्ते धूपमाग्रापयामि धूरसुधुर्वधुर्वन्दं धुर्वजं वयं धुरवामः देवानामधिवन्निदमं प्रप्रितमं युज्यतमं देवहूतमं धूपदीपनैवेद्यन्ते फलान्ते आरार्धिक्यं समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि प्रसादम् एकीकृत्य ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्याम् अस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकार आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतुमान् देवसखः कीर्तिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमुद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमुद्दिञ्च सर्वान् निर्नुदमे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करीषणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यामसीमहि पशूनागुं रूपमन्नस्य मयश्री श्रियतां यशः कर्धमेन प्रजाभूत मयि सम्भव कर्धमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु सिग्धानि निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् विन्देयं पुरुषानहं यस्सुची प्रयतो भूत्वा श्रीकामः सततं जपेत् आनन्दः कर्दमश्चैव चिक्लीतवितविस्तृताः ऋषयस्ते त्वयःपुत्रः स्वयं श्रीदेवीर्देवता पद्मासने पद्मपूरू पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वं मां भजस्य पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायि च गोदायि धनदायि महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामार्धसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्तस्वादीकवेरदम् भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं
धनमस्नुते वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च माच्छर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपे सदा विश्वं जन्त्रे विश्वब्रह्मावों ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयातु। साक्षात् श्रीमते लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। ओं दिव्य श्रीसूक्त पुरुषसूक्त प्रकारेण अभिषेकमहं समर्पयामि ततः शुद्धोदकेन स्नपयामि। आपोहिष्टामयो भवः तानवोर्जे दधातनः महेरणाय चक्षुषे यो वस्यवतमो रसः तस्य भाजयते हरः उशतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामवः यस्य क्षयाय जिन्मदा आपो जनयता च नः। बिंदु सिंधु शुष्कलस्तरंगभंगरंजितम द्विसत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत कालभूत भीतिहारि वरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि नमामि देवी नर्मदे महागभीर नीरपूर पापदूत भूतलम ध्वनत् समस्त पातकारी दारिता पदं जलं जगल्लये महाभये मृकुंड सूनुयर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मात नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादि पूजितं सुलक्ष्य नीर तीर धीर पक्षि लक्ष्य कुंजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेश केश जातटे किरात सूतवाडवेषु पंडिते सठे नटे दुरंत देवतापहारि सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मात नर्मदे अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेश केश जातटे किरात सूतवाडवेषु पंडिते सठे नटे दुरंत देवतापहारि सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मात नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवा नरा नवे विलोकयन्ति रौरवं पुनर्भवा नरा नवे विलोकयन्ति रौरवम् ॐ गन्धम्मा हरि ओं त्वाङ्गन्धर्वाकनुस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः वामोखदेशो मो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यता
సత్యదేవాయ నమో నమః. ఓం దివ్యాభిషేకానంతరేణ అలంకరణానంతరేణ అర్చనాం చ కరిష్యే. అభివస్త్రా సువసనాన్యరుషాభిధేనో సుధూగా పూజమానాః. అభిచంద్రాభర్తవేనో హిరణ్యాభస్వాన్ రదినో దేవ సోమ. వస్త్రార్థమితి పుష్పాణి సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేః యస్ సహజం పురస్తాతు. యజ్ఞోపవీతార్థమితి పుష్పాణి సమర్పయామి. ఓం గంధద్వారాం ధురాదర్శాం నిత్యపుష్టాంకరీషణీం ఈశ్వరీగుం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం శ్రీగంధం సమర్పయామి. ఆజనేతే పరాజనే దూర్వారోహంతు పుష్పిణీ. హృదాస్య పుండరీకాణి సముద్రస్య గృహాయమే. గంధస్యోపరి సర్వాభరణార్థం కుంకుమాన్ సమర్పయామి. ఇది పుష్పమాలాన్ సమర్పయామి. యోబాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి. చంద్రమా వా అపాం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి. య ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి. పుష్పమాలాన్ సమర్పయామి. తదంగత్వేన శ్రీమతే సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. ఓం దివ్యాష్టోత్తర శతనామావళి అక్షరావహం కరిష్యే. ఓం అంగపూజాంగరిష్యే. ఓం కేశవాయ నమో నమః. ఓం నారాయణాయ నమః. ఓం మాధవాయ నమః. ఓం గోవిందాయ నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం మధుసూదనాయ నమః. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః. ఓం వామనాయ నమః. ఓం శ్రీధరాయ నమః. ఓం ఋషికేశాయ నమః. ఓం పద్మనాభాయ నమః. ఓం దామోదరాయ నమః. ఓం సంకర్షణాయ నమః. ఓం వాసుదేవాయ నమః. ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః. ఓం అనిరుద్ధాయ నమః. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః. ఓం అధోక్షజాయ నమః. ఓం నారసింహాయ నమః. ఓం అచ్యుతాయ నమః. ఓం జనార్దనాయ నమః. ఓం ఉపేంద్రాయ నమః. ఓం హరయే నమః. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. ఓం devotees, everybody take the akshata, pushpa and turmeric powder and kumkum also. Every namam you are chanting about for Om Namo Narayanaya. Om Kesavaya Namaha. Om Pado Pujayami. Om Govindaya Namaha. Om Gulfo Pujayami. Om Indira Padaye Namo Namaha. Om Janghe Pujayami. Om Managhaja Namaha. Om Januni Pujayami. Om Janardhanaya Namaha. Om గురుం పూజయామి. ఓం విష్ణురసవసే నమః. ఓం కటిం పూజయామి. ఓం పద్మనాభాయ నమః. ఓం నాభీం పూజయామి. ఓం కుక్షిస్తాకిల భువనాయ నమః. ఓం ఉదరం పూజయామి. ఓం లక్ష్మీ వక్షస్థలాలయాయ నమః. ఓం వక్షస్థలం పూజయామి. ఓం శంఖ చక్ర గదా శారంగపాణయే నమః. ఓం బాహూన్ పూజయామి. ఓం కంబుకంఠాయ నమః. ఓం కంఠం పూజయామి. ఓం పూర్ణనిర్వక్త్రాయ నమః. ఓం వక్త్రం పూజయామి. ఓం కుంద కుడ్బల దంతాయ నమః. ఓం దంతాన్ పూజయామి. ఓం నాసాగ్రమౌక్తికాయ నమః. ఓం నాసికాన్ పూజయామి. ఓం రత్నకుండలాయ నమః. ఓం కర్ణో పూజయామి. ఓం సూర్య చంద్రాగ్నిధారిణే నమః. ఓం నేత్రో పూజయామి. ఓం సులలాటాయ నమః. ఓం లలాటం పూజయామి. ఓం సహస్ర శిరసే నమః. ఓం శిరః పూజయామి. ఓం రమా సహిత సత్యనారాయణాయ నమో నమః. సర్వాణ్యంగాని పూజాన్ సమర్పయామి. ఓం అష్టోత్తర శతనామావళి అర్చనాం చ కరిష్యే. ఓం సత్యదేవాయ నమః. ఓం ఓం సత్యాత్మనే నమః. ఓం ఓం సత్యభూతాయ నమః. ఓం ఓం సత్యపురుషాయ నమః. ఓం ఓం సత్యనాథాయ నమః. ఓం ఓం సత్యసాక్షిణే నమః. ఓం ఓం సత్యయోగాయ నమః. ఓం ఓం సత్యజ్ఞానాయ నమః. ఓం ఓం సత్యజ్ఞానప్రియాయ నమః. ఓం ఓం సత్యనిధయే నమః. ఓం ఓం సత్యసంభవాయ నమః. ఓం ఓం సత్యప్రభవే నమః. ఓం ఓం సత్యేశ్వరాయ నమః. ఓం ఓం సత్యకర్మిణే నమః. ఓం ఓం సత్యపవిత్రాయ నమః. ఓం ఓం సత్యమంగళాయ నమః. ఓం ఓం సత్యగర్భాయ నమః. ఓం ఓం సత్యప్రజాపతయే నమః. ఓం ఓం సత్యవిక్రమాయ నమః. ఓం ఓం సత్యసిద్ధాయ నమః. ఓం ఓం సత్యాచ్యుతాయ నమః. ఓం ఓం సత్యవీరాయ నమః. ఓం ఓం సత్యబోధాయ నమః. ఓం ఓం సత్యధర్మాయ నమః. ఓం ఓం సత్యాగ్రజాయ నమః. ఓం ఓం సత్యసంతుష్టాయ నమః. ఓం ఓం సత్యవరాహాయ నమః. ఓం ఓం సత్యపారాయణాయ నమః. ఓం ఓం సత్యపూర్ణాయ నమః. ఓం ఓం సత్యౌషధాయ నమః. ఓం ఓం సత్యశాశ్వతాయ నమః. ఓం ఓం సత్యప్రవర్ధనాయ నమః. ఓం ఓం సత్యవిభవే నమః. ఓం ఓం సత్యజ్యేష్ఠాయ నమః. ఓం ఓం సత్యశ్రేష్ఠాయ నమః. ఓం ఓం సత్యవిక్రమణే నమః. ఓం ఓం సత్యధన్వినే నమః. ఓం ఓం సత్యమేధాయ నమః. ఓం ఓం సత్యాధీశాయ నమః. ఓం ఓం సత్యకృతవే నమః. ఓం ఓం సత్యకాలాయ నమః. ఓం ఓం సత్యవత్సలాయ నమః. ఓం ఓం
सत्यवसवे नमः ओम सत्यमेघाय नमः ओम सत्यरुद्राय नमः ओम सत्यब्रह्मणे नमः ओम सत्यामृताय नमः ओम सत्यवेदांगाय नमः ओम सत्यचतुरात्मने नमः ओम सत्यभोक्त्रे नमः ओम सत्यसुचये नमः ओम सत्यार्जिताय नमः ओम सत्येन्द्राय नमः ओम सत्यसंगराय नमः ओम सत्यस्वर्गाय नमः ओम सत्यनियमाय नमः ओम सत्यमेधाय नमः ओम सत्यवेद्याय नमः ओम सत्यपीयूषाय नमः ओम सत्यमायाय नमः ओम सत्यमोहाय नमः ओम सत्यसुरानन्दाय नमः ओम सत्यसागराय नमः ओम सत्यतपसे नमः ओम सत्यसिंहाय नमः ओम सत्यमृगाय नमः ओम सत्यरूपधराय नमः ओम सत्यलोकपालकाय नमः ओम सत्यस्थिताय नमः ओम सत्यदिक्पालकाय नमः ओम सत्यधनुर्धराय नमः ओम सत्याम्बुजाय नमः ओम सत्यवाक्याय नमः ओम सत्यगुरवे नमः ओम सत्यन्यायाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यसमृताय नमः ओम सत्यसम्प्रदाय नमः ओम सत्यवहनये नमः ओम सत्यवायुवे नमः ओम सत्यशिखराय नमः ओम सत्यानन्दाय नमः ओम सत्याधिराजाय नमः ओम सत्यश्रीपादाय नमः ओम सत्यगुह्याय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यकमलाय नमः ओम सत्यनालाय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यबाहवे नमः ओम सत्यमुखाय नमः ओम सत्यजिह्वाय नमः ओम सत्यदंष्ट्राय नमः ओम सत्यनासिकाय नमः ओम सत्यस्त्रोत्राय नमः ओम सत्यचक्षुषे नमः ओम सत्यशिरसे नमः ओम सत्यमुकुटाय नमः ओम सत्याम्बराय नमः ओम सत्याभरणाय नमः ओम सत्यायुधाय नमः ओम सत्यश्रीवल्लभाय नमः ओम सत्यगुप्ताय नमः ओम सत्यपुष्कराय नमः ओम सत्यद्रुताय नमः ओम सत्यभामारताय नमः ओम सत्यगृहरूपिणे नमः ओम सत्यप्रहरणायुधाय नमः श्रीमते सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः दिव्याष्टोत्र शतनामावळि अर्चनामहं समर्पयामि अथ लक्ष्मी अष्टोत्र शतनामावळि अर्चनां च करिष्ये ओम प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकां वाचं पद्मालयां पद्मां शुचिं स्वाहां स्वदां सुदां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं उच्चपुष्टां विभावरीं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां कान्तां क्षमां क्षीरोदसम्भवाम् अनुग्रहप्रदां बुद्धिमनगां हरिवल्लभां अशोकामृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपां इन्दिरां इन्दुशीतलाम् आह्लादजननीं तुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं तुष्टिं दारिजनाशिनीं प्रीतिपुष्करणीं शान्तां शुक्लमाल्याम्बरां श्रियं भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां यशस्विनीं वसुन्धरामुदाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं श्रेणसौम्या सुमप्रदां नृपवेश्मगतानन्दां वरलक्ष्मी वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारा समुद्रतनयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दार्ढ्यदंसुनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गां महाकालीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं श्रीमते महालक्ष्मीस्तु देवताभ्यो नमो नमः दिव्यार्चनं समर्पयामि ओम श्रीमते लक्ष्मीनारायण देवतास्वरूपस्याः रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः ओम दिव्य अष्टोत्तरशतनामावळि अर्चनामहं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि वनस्पतिर्भवे दिव्ये नानागन्धे सुसंयतम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगुह्यतां धूपं समर्पयामि धूपानन्तरं दीपं दर्शयामि साध्यम् एकादशसंयुक्तं वचनायोजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं दिविरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमान् नरकात् घोर दिव्यर्ज्योति नमोऽस्तु ते प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यं वर्तेन परिषिञ्चामि
అమృతమస్తు అమృతోపస్తనమసి కదలీఫలం నివేదయామి అవసరనైవేద్యం సమర్పయామి ఓం ప్రణాయ స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ ఓం యానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ మధ్యే మధ్యే ఉదకపానీయం సమర్పయామి హస్తో ప్రక్షాళయామి పాదో ప్రక్షాళయామి శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం సమర్పయామి తాంబూలం పూగీఫలస్యకర్పూరైర్ నాగవల్లీ దళేర్యుతం ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తాన్ తాంబూలం ప్రతిపుష్యతాం దివ్యశ్రీ చందన తాంబూలం సమర్పయామి దివ్యచందన తాంబూలం సమర్పయామి చాన్మర్భావం తాంబూల చర్వణానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నీరాజనం దర్శయామి ఓం శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్దినాః శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం నమోనుభావం శ్రీమతే సత్యనారాయణాయ నమోనుభావం దివ్య నీరాజనం దర్శయామి రమా సత్యనారాయణ శుద్ధాభ్యో నమోనుభావం దివ్యార్చనానంతరేణ ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద దివ్యారాధనానంతరేణ అధ కదా ప్రారంభః ఉత్తరేణ అస్య శ్రీ యజమాన్యతా యోగేన యజమానస్యాః అనిల్ అయ్యర్ నామధేయ అనిల్ ఆర్య నామధేయస్యాః సహ కుటుంబానా సకుటుంబస్య ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యదాభివృద్ధ్యర్థం అస్య శ్రీ యజమానస్యాః సీమా స్వలాని నామధేయస్యాః సకుటుంబానా సకుటుంబస్యాః ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యదాభివృద్ధ్యర్థం అస్య శ్రీ యజమానస్యాః శటమర్షణ గోత్రోద్భవస్యాః శంక్ నామధేయస్యాః శంక్ బాలాజీ నామధేయస్యాః ధరణి నామధేవతీం సోనాలి నామధేవతీం సంజీవ్ నామధేయస్యాః శాంతి నామధేవతీం సకుటుంబానా సకుటుంబస్యాః అస్య శ్రీ యజమానస్యాః అస్య శ్రీ యజమానస్యాః భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్యాః రాజారామన్ అయ్యర్ నామధేయస్యాః భవానీ నామధేవతీం ప్రియాషా నామధేవతీం అస్మిన్ నామధేయస్యాః సకుటుంబానా సకుటుంబస్యాః శ్రీ యజమానస్యాః ఐశ్వర్య పార్లేకర్ నామధేయస్యాః సకుటుంబానా సకుటుంబస్యాః ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యదాభివృద్ధ్యర్థం అస్య శ్రీ యజమానస్యాః శాండిల్య గోత్రోద్భవస్యాః సుబీర్ సోమితా నామధేయస్యాః అనసూయ భోగట్ బందోపాధ్యాయ నామధేయస్యాః ఐశ్వర్య నామధేవతీం ఆండ్రూ నామధేయస్యాః ఆండ్రూ నామధేయస్యాః సకుటుంబానా సకుటుంబస్యాః ఆయుర్మన్భావో ఓం అస్య శ్రీ యజమానస్య వాటే ఉంటుంది ఆత్రేయ గోత్రోద్భవస్య నెక్స్ట్ సర్వే జనా సుఖినో భవంత్యర్థం యజమానస్యాః సర్వత్రాదిక్విజయఫలావాప్త్యర్థం రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః పరిపూర్ణ అనుగ్రహదాసిత్యర్థం దివ్యార్చనం సమర్పయామి అథ కదా ప్రారంభః ఓం ఏకదా నైమిషారణ్యే ఋషయః సోనకాదయః ప్రపుచ్చుర్మునయః సర్వే సుతం పౌరాణికం ఖలు వ్రతేన తపసా కిం వా ప్రాప్స్యతే వాంఛితఫలం తత్సర్వం శ్రోతుమిచ్ఛామి కథయస్వ మహామునే. Sonak and 88 other Sonak and 88,000 other rishis assembled at the forest of Naimisharanya and asked Maharshi Suta, narrator of the Purana, O Maharshi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharshi Suta answered, even Narad Rishi had asked Lord Vishnu, the consort of the Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narad Rishi. Please listen carefully. Narad Rishi, one of his during a regular journey to various worlds, came to earth
There he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their suffering and of salvation, Narad Rishi traveled to Vishnu Loka and found Lord Vishnu adorned with the conch, chakra, gada and lotus in his four hands, and garland around his neck. Narad Rishi speak humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the trouble, I surrender you at your feet. Lord Vishnu greeted him and asked, Tell me what you want and I will fulfill your wishes. Narad Rishi replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow them grace and reveal to me how they can be helped. Lord Vishnu replied, mankind can rid itself all sorrow by performing a puja called Satyanarayan Puja. This puja, when performed according to religious rite, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life, and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu, O Lord, in your infinity grace, please tell me the details of the puja that you have just mentioned, how and when, who and when to perform, and how it, when to perform it, and who performed it before, please tell me. Lord Vishnu answered, this puja can be performed on full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruit, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar and honey to God. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasad to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment. Once wishes, particular in Kali Yuga, this puja can bring contentment. Ite Sri Skanda Purane Reva Khande Satyanarayana Vratakathayaam Prathamodhyayah Bolo Sri Satyanarayana Deva Ki Jai. अथ द्वितीयोऽध्यायः अनिल गारू. Chapter 2. Maharshi Suta continued addressing the assembled rishis. O Rishi, I will now tell you how all observed Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kashi. Plagued by the acute hunger, he used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of old man, appeared before the Brahmana, and asked, Friendly, why are you wandering aimlessly? The Brahmana replied, Sri, I am very poor Brahmin, unable to bear pangs of hunger. I beg for alms, sir. If you know a way out of this misery, please tell me. Lord Vishnu, who was in the guise of old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants the wishes of all the devotees and removes their sorrow, so you should perform his puja and reap his benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms fixed on his only one thing, namely the puja. That day he got a lot of money. He bought fruits and milk, curd and honey, and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived contented life. Every month of this full moon day, he performed the puja and finally attained moksha. Maharshi Suta continued, one day when this Brahmin from Kashi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, and woodcutter inquired about the puja. The Brahmin, he had been bestowed with Lord Vishnu's grace, spoke, This is called Satyanarayana Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with the wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad and was offered and went his way. With Lord Satyanarayana's
in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the vrata with whatever he was going to earn by selling firewood that day. He went to the part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with this luck, woodcutter bought banana, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour, and performed the Satyanarayana puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and attained moksha. Chapter 3. Maharshi Suta continued, O best of ascetics, I will now tell you the short story further. In olden days, there lived a wise king by name of Ulma, Ulmamukha, Ulkamukha. He has mastered all his senses and always spoke the truth. He used to be he used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was pure and pious woman. One day the royal couple was performing Satyanarayana Puja at the banks of the river Bhadrashila. At the time a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king and his wife perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what are you doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. I order that I may be blessed with children. I am worshipping the Lord Almighty Satyanarayana. On hearing this, Sadhu spoke humbly, O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home with great joy, told his wife that they should perform Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By the divine grace, Sadhu's wife Lilavati soon conceived, and due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Lilavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayana Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's marriage. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good-natured and handsome boy in Vaishya family from Kanchannagar. Sadhu found the boy to be very suitable match for his daughter. And celebrated her marriage with a great pomp and show. But Sadhu completely forgot about Satyanarayana Puja and Lord placed a curse on Sadhu. Then one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratnapur, which was ruled by King Chandraketu. During the time he was at Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and ran away. The frightened thieves threw all the things they robbed near the Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things at the king's treasury near the Sadhu and son-in-law, the king's soldiers thought that they were the thieves, arrested them and thrown them in the prison. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what Sadhu has to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all of their merchandise. Lord Satyanarayana curse did not spare even the Sadhu's wife. Some robbers robbed their house, and Lilavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed.
She stayed at the place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was late in the night, and the Lilavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha at somebody's house. Lilavati once remembered her husband promised to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vrata herself. She collected all the relatives and friends and prayed to Lord Satyanarayana to forgive his sins. Lord Satyanarayana was pleased with Lilavati's prayers. He appeared before the king Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from the prison as they were not the real thieves. After the king failed to do so, the Lord Satyanarayana warned that his kingdom and the wealth and the children would disappear. Next morning, the king told his counselor about his dream and ordered the sadhu and the son-in-law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king and bowed their heads. King talked to them gently and said, "You too have suffered a great deal because of your fate. But now there is nothing to fear." The king returned his merchandise and gave them new clothes and gifts and bade them goodbye. तृतीयोऽध्यायः अकाले रमास्तुतिः। Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident and appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing? We do not have any valuables in the boat except leaves, creeper plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it." God then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creeper plants, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but was revived by his son-in-law, who spoke, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let's go to him and ask for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again." On hearing, the Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devas, drowned in your Maya, cannot comprehend your various forms completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat, and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them. At that time, Lilavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Lilavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of her angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, and so I made him and the boat disappear. Let her go home and
eat the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives, performed Satyanarayana Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in the world and finally attained salvation. his kingdom, all his wealth and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. The Lord showered his blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharshi Suta said, O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Kada, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing these vratas, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of the vrata can lead to the gratifications of one's wishes. Thus ended the narration of Maharshi Suta, after which Shaunaka and other rishis returned to their respective place. Now, now, Jai. I request, as it is customary on Ugadi day, we have Panchanga Shravanam by Jagadish ji. Please pay attention to your Rasi Falalu, how your year is going to be. So please, yeah. हरिः ओम् सत्यनारायणकथान्ते धूपदीपनैवेद्यं करिष्ये हरिः ओम् धूपमग्रापयामि धूरसि दुर्वधुरवन्दं दुर्वजं वयं दुर्वामः देवानामधिवन्नितमं प्रप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम् ॐ भूर्भुवस्वः धूपमाग्रापयामि धूपं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपज्योतिः दीपं दर्शयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत सोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासिदन्तरिक्षं शिष्णोर्द्युः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् ॐ धूपदीपान्ते ॐ नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं शुद्धजलेन सम्प्रोक्ष्य देनवाममृतीकृत्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य no after this is the only prasadam appetizer these things om bhurvuvasvaha bhagavate shri om satyanarayanaaya namo namah naivedyam nivedayami shuddhajalena samprokshidena vamamritikritya grasamudram pradarshya ॐ ह्रीं प्राणाय स्वाहा
ॐ ह्रीमपानाय स्वाहा ॐ ह्रीं व्यानाय स्वाहा ॐ ह्रीं उदानाय स्वाहा ॐ ह्रीं समानाय स्वाहा ॐ ह्रीं परब्रह्मणे परमात्मने नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। क्षणं विरम्य भुञ्जानं देवं विभाव्य पुनर्ग्रासं दद्यात्। Microphone. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. తిథిర్విష్ణుస్తదావారో నక్షత్రం విష్ణురేవ చ యోగశ్చ కరణం చైవ సర్వం విష్ణుమయం జగత్. అకార్డింగ్ టు దిస్ శ్లోక, తిథి విష్ణు, తదా వారో నక్షత్రం విష్ణురేవ చ యోగశ్చ కరణం చైవ సర్వం విష్ణుమయం జగత్. So these are the 5 causes of Panchangam. Tidhi, Vishnu, Tidhi, Nakshatram, Yoga Karanam, Vara Yoga Karana. This is the 5 is the Panchangam Moolas. These 5 also Slokam saying about that further. These 5 are belongs to Vishnu. So which one is the believing strongly in mind and your soul? Vishnu is the Moola, is the nothing but anything. So that's why which one is the believing like that, they no need to see any Vara, any Tidhi, any Nakshatra, any Yoga, any Karana. So you are all depending upon the what you have decided. We are following with you. What you said, I am following with you blindly. That is the way of the sloka is meaning of that sloka. But why Panchangam we need to see. So sometimes instantly we are raising a question, something. So now I am going to somewhere. Is it right time or not? So God is with me always, but I know to what is the time, is it right or good or not. That's why this Panchanga is wrote by the Panchanga Kartas. So that way this Samvatsara is for name Sobhakrita Nama Samvatsara. So before we are leaving that Subhakrita Nama Samvatsara. The Subhakrita means every Subha will gain to the human beings. This is the Sobhakrita. What is the difference of that? Subha means we are gaining every good things, we are gaining for good things. And Sobhakrita means there is a wealth. So we are planted a little plant, that plant growing. Now we are getting the fruits, enjoy the fruits. Now this year is bringing like that, getting the fruits is the results. Fruits, yeah. This is the Sobhakrita Nama Samvatsara. And this year is the year king is Buddha, because this is today is Budhavar. That which is the year first day, that Vara is the king on the total year. So, okay, to us today, so this year totally king is Buddha, and ministry, that is prime minister is for Guru, and Lord of clouds also Guru, and Lord of crops is Ravi, and commander in chief Buddha, finance ministry Shani, Lord of fluids is for Mangal, Lord of grains is Sukra, Lord of minerals is Ravi, Lord of fruits is Buddha, vehicle for Samvatsara is for Jackal. So vehicle of that what is that year king is vehicle is for Jackal. So according to this aspect, so many ministries means king and prime ministry and Meghadipati and Sasyadipati and commander. So many ministries are going to the Subhagrahas. Only for finance ministry is for in Shani, that is the Ashubhagraha. So according to this
No, no. Seni is a master. He is teaching, and then he can give the. So when I am going to my daddy, give me 10 rupees. No, no. First, what will you do? This 10 rupees. Yeah. First he give a teaching, and then he can give the what you want, what you want. You match that like. Yeah. So child will be expenditure properly. And yeah, this Shakha Samvatsara Subhakrutanama Samvatsaram. This is for Rasi Phalas. Yeah. Yeah. Individually, nakshatra wise, there is Aswini Nakshatra. Is for income 2, expenditure 5. But totally results is for victory. And Bharani, income 11, expenditure 11, total results is for respectable life. And Kritika Nakshatra is for income 14, expenditure is 2. Total value is for loss. Rohini Nakshatra is income 11, expenditure 5. This is also totally loss. So, no, income is 11, expenditure 5, but total year result is for loss. Okay. Mragasirsha Nakshatra is income 2, expenditure 5. Is a victory is this total year. And Ardra Nakshatra, income 5 and expenditure 11. No need to say. Punarvasu Nakshatra is income 14, expenditure 8. Total is respectable life this year. And Pushami Nakshatra, income 8, expenditure 11. And Aslesha Nakshatra is for income 2, expenditure 11. Magha Nakshatra, income 2, expenditure also 11. And Magha Nakshatra, income 2, expenditure 5. Total year is a victory. And Purva Palguni is nothing but Pubba Nakshatra. Pubba Nakshatra is income 11, expenditure 11. So, no pocket value. Complete outgoing income is same. So, his total year is respectable, no problem. And Uttara Palguni, that is Uttara Nakshatra. Pura Palguni. Okay, Uttara Palguni Nakshatra, Uttara Nakshatra is expenditure, income 14, expenditure only 2. Vare va. Asta Nakshatra is income 11 and expenditure 5. This is Kanya Rasi, that is well. And Chitta Nakshatra, income 2, expenditure 5. Swati Nakshatra, income 5, expenditure 11. Visakha Nakshatra is income 14, expenditure 8. Total year is respectable. And Anuradha Nakshatra, income 8, expenditure 11. And Jesa Nakshatra, income 2 and expenditure is 11. Mula Nakshatra, income 2 and expenditure 5. Purva Shadha Nakshatra, income 11 and expenditure 11. Uttara Shadha Nakshatra, income 14 and expenditure only 2. Sravana Nakshatra, income 11, expenditure 5. Dhanishta Nakshatra, income 2, expenditure 5. Sadabhisha Nakshatra, income 5 and expenditure 11. Purva Bhadra Nakshatra, income 14 and expenditure 8. Uttara Bhadra Nakshatra, income 8 and expenditure 11. Finally, Revati Nakshatra, income 2 and expenditure 11. This is the results about for nakshatra wise. And
and some persons is not having like a nakshatras. This is a Rasi Phala, is overall for every Rasi has a 3 nakshatras, that is 9 padas. Mesha Rasi, income 2, expenditure 5. Vrishabha Rasi, income 2, expenditure 11. Midhuna Rasi, income 2, expenditure 11. Karkataka Rasi, income 11, expenditure 5. Simha Rasi, income 14, expenditure 2. Kanya Rasi, income 2, expenditure 11. Tula Rasi, income 11, expenditure 11. Vrichika Rasi, income 2, expenditure 5. Dhanushu Rasi, income 14, expenditure 8. Makara Rasi, income 8, expenditure 11. Kumbha Rasi, income 8 and expenditure 11. Finally, Meena Rasi, income 14 and expenditure 8. Mesha Rasi, overall happiness and gain. Vrishabha Rasi, money and honors. Midhuna Rasi, legal favors, religiousness, increase of wealth. Karkataka Rasi, some diseases and health troubles. Simha Rasi, marriages or love, everything, affections is going. Kanya Rasi, victory over enemies. Tula Rasi, child births, stock market gaining. Vrichika Rasi, gain of friends, help in college education. Dhanusu Rasi, increase in wealth and money also. Kumbha Rasi, good health. Meena Rasi is little bit pain and sorrows, something is there. And hospital visitation also, maybe. Then? Yeah, Rasi Phala is okay. But just... yeah. So, Sarve Jana Sukhina Bhavantu. Yeah, according to this Graha aspect, this is we want to divide for 3 parts of this total year. Yeah, first and second part is very well. Because of that, next third part is Ketu is moving to the another Rasi, that is Tula to Kanya. That is a little bit of last 4 months. We are struggling, everybody troubling about for that Ketu Sthiti. Remaining total period is a very good, and this Sobhakruta Nama Samvatsaram is giving a great opportunities and good health, wealth, everything. What you want, you are just believing God and pray to God. You will start anything, is must gain and victory also. So Sarvejana Sukhino Bhavantu. The Sobhakruta Nama Samvatsaram is give happiness, wealth, health and everything to the Bhagavan. Om Sarvetra Sukhinah Santu, Sarve Santu Niramyaha, Sarve Bhadrani Pasyantu, Ma Kaschid Dukkhavag Bhavet, Kale Varshatu Parajanyah, Prithvi Syat Swasya Salini, Desho Yam Kshotrahitah, Brahmanaha Santu Nirbhayaha, Brahmanaha Santu Nirbhayaha. Hari Om devotees. I am honored to speak to you all on this auspicious occasion of Ugadi, Gudi Padwa, Chaiti Chand and Chaitra Navaratri. This festival marks the beginning of a new year, a time of new beginnings, new aspirations and new hopes. Ugadi is celebrated with great enthusiasm and spirit in all Telugu, Karnataka community-speaking regions of India. It is a time of family gatherings, delicious feasts, and exchanging greetings and wishes with the loved ones. The festival is also a time of deep reflection and introspection as we look back on the past year and make resolution for the new year ahead.
Let us also remember the teachings of our forefathers who remind us that every moment is an opportunity to learn, grow, and evolve. Let us strive to cultivate a spirit of gratitude, kindness, and generosity, and let us work towards creating a world that is more just, peaceful, and harmonious. On this auspicious occasion of Ugadi, I extend my warmest wishes to all of you. May the new year bring you joy, prosperity, and success in all your endeavors. Let us celebrate this festival with joy, enthusiasm, and a renewed sense of hope for the future. Now, I have to thank priest, both Mayurji and Jagdishji, for really very good auspicious puja, and Jagdishji for doing the Panchanga Shravanam for us today. Introducing our new priest, I don't know how many of you have met him before. Jagdishji is available for any private pujas at your homes. You know Mayurji already, he already does a lot of private pujas in our community. I just want to let you know Jagdishji is ready to do private pujas when needed at your homes. I thank all the puja sponsors, prasadam sponsors, Annadanam sponsors, and Pulangi Seva sponsors. To help the temple with the expenses, may I suggest you take at least one festival and donate towards Annadanam or Pulangi Seva or any other way you would like to do. As I said before, we have our temple to come pray, mingle, and celebrate our culture, which is mainly seen in our festivals. Now, coming to upcoming festivals, please mark your calendars for this Saturday, March 25th, for Sundarakand Parayan, Uttarakand Parayan, March 25th, 9:30 in the morning till evening. March 30th is Ram Navami. We have Ram Janma Puja around noon in the temple. And April 1st is Mahavir Jayanti. We are celebrating in our temple. And April 2nd is Sitaram Kalyanam. It's a Sunday in the evening. And Hanuman Jayanti on April 5th in the evening also. So we, that day is Purnima day, we might do the Satyanarayan Puja in the morning and do Hanuman Chalisa. We are doing Hanuman Chalisa for Hanuman Jayanti. So please mark your calendar and participate as we celebrate the new year. Thank you. Ugadi, you're all going to take the prasadam, Ugadi Pachadi, a symbolic reminder that one must expect all flavors of experiences in the coming year and make the most of it. It has shadruchis, you know, sweetness, bitterness, sourness, you know, we know what they stand for, anger, jealousy, so many things. So, you know, we just pray that we can, all these experiences we have to face the same way. Last but not least, one of our community members are going through tough times during illness. I would like all of you to keep them in your prayers. All of us should keep them in our prayers. Thank you. After temple Aarti and Naivedyam, oh, I'm sorry. We will, I'll ask Anjali ji to come and address us. Thank you. And Seema would like to say something about, Cheti Chand and just Anjali. Namaste everyone. I'm Anjali Joshi. I'm
Chairman of the Board of Trustees. I would like to wish you all a very happy Ugadi, happy Gudi Padwa, happy Cheti Chand, happy Baisakhi, happy Chaitra Maas, and a very prosperous and successful New Year. Our temple chair, Shakuntala ji, has just talked in detail about today's festivals and celebrations, but I would just like to highlight the fundraiser gala celebration which is coming up on April 23rd. Thank you so much, Mayurji and Jagdishji, for a wonderful Satyanarayan Puja. Most of you must have got the gala invitations in the mail. They look like this. In case any of you have not received them, you can pick them up from the registration table from Mrs. Soumita Bandhopadhyay. We have a very interesting theme this year for our gala. We'll be portraying the 75th anniversary of our Amrit Mahotsav of India's independence and appreciating all the successful Indians in top positions who have made a difference not only in India but also abroad. We will have a special honoree, Dr. Vivek Lal from San Diego, as the keynote speaker. He is highly reputed person, CEO of General Atomic Corporation. We will also have several other dignitaries, the Consulate General of India, Congressman Frank Marvin, and other CEOs of hospitals and corporations. We will have a video presentation of India's Amrit Mahotsav, a dance performance by professional group Meher Dance Company of Chicago, an awesome invocation dance by our own IACC members. In fact, they were just practicing this evening in the temple. Mini auctions, raffles, and also a scrumptious dinner catered from Gaylord Restaurant of Chicago. There is a lot to look forward to this evening, so please purchase your tickets. It is just like sponsoring a festival puja of our temple. A part of the profits of this gala will be shared with some charity organizations, but most of it is used for the maintenance and sustenance of our temple. We need roughly about $150,000 per year to maintain this facility, and gala is the major event where we make most of this money. So I sincerely urge you all to attend the gala and support our organization. Thank you and enjoy the rest of the evening. And now I will ask Seema ji to say a few words. Hello, everybody. Happy Ugadi, happy Gudi Padwa, and happy Cheti Chand to all of you. As you all know, Cheti Chand marks the beginning of the Hindu New Year for Sindhis. It is the birth of our Lord Jhule Lal, who is also known as Varun Dev, Udero Lal, Darya Lal, and Lal Sai. We just like to sing a few lines in his honor. So Meera and me will sing it now. Lal Jhule, Lal Jhule, Lal Jhule Lal, Lal Jhule, Lal Jhule, Lal Jhule Lal, Lal Jhule, Lal Jhule, Lal Jhule Lal, Lal Jhule, Lal Jhule, Lal Jhule Lal. Jeko Chando Jhule Lal, Tenja Thina Beda Par. Jeko Chando Jhule Lal, Tenja Thina Beda Par. Lal Jhule, Lal Jhule, Lal Jhule Lal. Lal Jhule, Lal Jhule, Lal Jhule Lal. Thank you. Very good. Now we'll do Gudi Puja. Aishwarya ji, Anjali ji is here, then please come here and we'll do now Gudi Puja. Om Harihi Om Punastwaditya Rudravashabha. Aishwarya ji. Aishwarya ji, she is not here. Yeah, any from Maharashtra, please come here. So now we'll do Gudi Puja over here. Om Harihi Om Punatvatya Rudravashabha
समिन्धताम्बुनर्ब्रह्माणो वसुमीथ जग्नेः धृतेन तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ स्वस्ति स्तुया विना साक्षात् पुण्यकल्याणवृद्धिदा विनायकां प्रिया नित्यन्ताञ्च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः त्वाञ्च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः ॐ भूर्भुवस्वः सकलोपचाराय गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यात्मैषणन्निघाण मुम्मैघाण सर्वलोकं वैघाण ॐ शोभने मुहूर्ते ॐ भगवते श्री धूपदीपनैवेद्यं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि दीपज्योतिदीपं दर्शयामि ॐ धूपदीपनैवेद्यान्ते ॐ नैवेद्यम् अर्पणं करिष्ये नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं शुद्धजलेन सम्प्रोक्ष्य देनवाम् अमृतीकृत्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ॐ सत्यं वरतेन परिषिञ्चामि अमृतोपस्मरणमसि अमृतोपिधानमसि ॐ भूर्भुवस्वः भगवते नमो नमः धूम प्राणाय स्वाहा ॐ ह्रीमपानाय स्वाहा ॐ ह्रीं व्यानाय स्वाहा ॐ ह्रीमुदानाय स्वाहा ॐ ह्रीं समानाय स्वाहा ॐ परब्रह्मणे परमात्मने नमो नमः मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि क्षणं विरम्य पुञ्जानं देवं विभाव्य ॐ ह्रीं प्राणाय स्वाहा ॐ ह्रीं व्यानाय स्वाहा ॐ ह्रीं व्यानाय स्वाहा ॐ ह्रीं उदानाय स्वाहा ॐ ह्रीं समानाय स्वाहा ॐ ह्रीं ब्रह्मणे नमः उत्तरापोषणमस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं मुखाम्बुजे आचमन्यं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि मुखवासार्थे पुगिफलताम्बूलं समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि सोमो वाये तस्य राज्यमादत्ते यो राजा धनराज्यवसोमेन यत्ते ॐ सङ्ग्रहण्ये स्वाहा ॐ विष्णोर्नृगं वीर्याणि प्रवोचय्यपार्द्वानि इममे रजागुंसि यो अस्कभायदुत्तरं सदस्थं विचक्रमाणः तेदोरुगायो ददाति विष्णोर्यत्परमं वदं सदा पश्यन्ति सूरयः देवेव चक्षुराददं विप्रासो विपन्यवो जागृवागुंस समिन्दते विष्णोर्यत्परमं वदम् आरार्तिक्यं समर्पयामि बोलो श्री सत्यनारायण भगवान के जय गोविंद योपां पुष्पं वेदाः पुष्पवान् व्रजावान् वसुमान् भवते या एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति राजाधिराजाय प्रसय्यदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य जनार्दन वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनेन कृतेन ध्यानावाहन पूजनाख्येन कर्मणा उगादि महापर्वणि अन्तर्गत पूजनाख्येन कर्मणा भगवतः श्री सत्यनारायणस्वरी लक्ष्मी समेत सत्यनारायणः प्रियन्तान्न मम एवरीवन प्लीज रिपीट नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव Temple Aarti. First we'll do Jain Aarti and then Jain Diya and then
regular our Aarti, and then prasad take from here, priest from priest, and then go for prasadam over there. Mahaprasadam. Okay. Okay. Om Namo. Om Namo Arihantanam. Om Namo Siddhanam. Om Namo Ayariyanam. Om Namo Vajayanam. Namo Loe Savasahunam. Eso Panchanamo Karo. Savapavapanasano. Mangalanancha Savesim. Padhamam Havai Mangalam. सब मंत्रों का सार है मंत्र नवकार. नमो 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 नमो. जय जय आरती आदि जिनंदा. जय आरती आदि जिनंदा. नाभिराया मरु देवी को नंदा. नाभिराया मरु देवी को नंदा. जय जय आरती आदि जिनंदा. जय जय आरती आदि जिनंदा. पहली आरती पूजा कीजे. पहली आरती पूजा कीजे. नर भव पामिन लाभो लीजे. नर भव पामिन लाभो लीजे. दूसरी आरती दीन दयाला. दूसरी आरती दीन दयाला. धूलेवा मंडप मां जग अजवाड़ा. धूलेवा मंडप मां जग अजवाड़ा. तीसरी आरती त्रिभुवन देवा. तीसरी आरती त्रिभुवन देवा. सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा. सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा. जय जय आरती आदि जिनंदा. जय जय आरती आदि जिनंदा. चौथी आरती चौगति चूरे. चौथी आरती चौगति चूरे. मन वांछित फल शिव सुख पूरे. मन वांछित फल शिव सुख पूरे. पंचमी आरती पुण्य उपायो. पंचमी आरती पुण्य उपायो. मूल चंदे तव गुण गायो. मूल चंदे तव गुण गायो. जय जय आरती आदि जिनंदा. 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 दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो. दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो. आरती उतारण बहु चिरंजीवो. आरती उतारण बहु चिरंजीवो. दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो. दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो. सोहामणो घेर पर्व दिवाणी. सोहामणो घेर पर्व
भगते विघ्न निवारी, दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, दीपाल भणे एणे थे कलिकाळे, आरती उतारी राजा कुमार पाणे, हम घेर मंगलिक तुम घेर मंगलिक, मंगलिक चतुर्विध संग ने हो जो, दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर
मिटाओ पाप हरो